Был процент и нету процента. Тут можно было, кстати, меньше персонажей давать. Так, у нас есть испытание Пинкуса, можем продолжить, да? Давайте продолжим. Так, у Пинкуса нужно с Себастьяном поговорить. I like the taste of it. Welcome on the Marley, Sebastian, your new home. You may rest in front of my cabin. Gracious as always, Quartermaster. Ah, and this is the Marley herself speaking. She can be a bit frightening, but eventually you'll get used to each other. That seems most unlikely. Hello, Ship Marley. You're already getting along beautifully. Now, let's face that mirror together and get this farce over with. A mirror, my lord. Ah, just some misguided magical device insisting that you and I are in a quarrel. Какое глупое зеркало. Так, переговорить с зеркалом. So, dear shattered mirror, I present to you Sebastian. Good day. Is this thing on? I presume the mirror will only speak when it is satisfied. What else could it want? I've righted my wrongs, if you insist on calling them that, and everybody is happy. My lord, forgive my forwardness, but I believe I know what the holdup could be. Huh? Oh, well, go on then, Sebastian. It's not like this magical mirror here is deferring to my attempts at conversation. I have had a long time to reminisce during the many years you have left me behind. I'm not sure I can continue anymore. Sebastian, all this time of being a pile of bones must have gotten to your head. Doesn't my lord agree that carrying the remains of his old servant would only hold him back? You do have heavy bones, Sebastian. What is it you want, then? A burial by the maiden's judgment, my lord. Oh, please, surely I've judged you plenty enough in the past. The maiden's judgment concerns itself purely with one's conviction and devotion to the maiden's sacrifice. It has nothing to do with inconsiderate words my lord has uttered over the years. And where would we need to go for this? Gran Alcazar, my lord. Ah, to break into their fortress once again, to evade their scrutiny and laugh in their faces. No, my lord, I merely... So there is one more adventure to be had. Pack my bag, Sebastian. We're going to your funeral. Окей. Задание получили. Теперь у нас есть еще основной квест. Наверное, его тоже толкнем. Навряд ли нас куда-то отправят, пока мы вот эту часть не сделаем. Так, у нас также, кстати, прокачечка появилась. Давайте вкачаем. Мы хотим вкачать 100% снайпера. Не аж снайпер. Снайпер, вот он. Ибо позволяет любому персонажу подойти к стреле души. Это прям очень крутая штука, как мне кажется. Надо ее брать. У нас уже 4 эти вкачано. Типа, этому персонажу особо не нужна прокачка, этому особо не нужна, потому что они так сильные, этому тоже не нужна. Дальше скачок будем брать. У него хоть какие-то там ограничения, но в целом скачку баф, мне кажется, нужен. Затем вот эту штуку, потому что... Хотя нет, вот эту штуку, наверное, потом возьмем, просто посмотреть, как она работает. Типа, этот порошок нас теперь в обратную сторону будет работать. Ну, я не знаю, там либо свапать можно, либо это как допобилка. Да, как раз таки хочется узнать. Также делить импотента как будет улучшенный скачок. То есть он тоже как допобилка или там переключаться, типа того. Окей. Так, 4 обилки у нас скачано. Надеюсь, еще 4 мы сможем качать. Хочется все попробовать.
Так, давайте вот историю команды сделаем. История команды у нас начата у Квентина. 2 из 5 там где-то было, да? Да, этап 3. Пообщаться с Марли. И мы остановились, я не помню на чем. Короче, у него какой-то сундук. И сундук, по-моему, кто-то ограбил. И стащил из него проклятые всякие шмоточки. Одну мы нашли веревку у скелета. У Афии были серьги, из-за которых она постоянно спотыкалась. Скелет постоянно запутался в этой веревке. Мы вроде это все пособирали. Больше у нас вроде ничего не было. Что-то еще было. Мы с кем-то разговаривали, но я забыл с кем. С скелетами, что ли? Безымянным и Питом. Плохо помню. Давно уже было. You've returned. Indeed. You still weren't able to retrieve the entirety of your cursed artifacts. No, it turns out Estelle is the culprit. Not much one can do then. Can't you just tell her to give me my things back? The monkey's soul is its own, which means even if one controls me, my doors do not open for them. A clever safety mechanism implemented by Mordecai himself, which unfortunately makes her completely oblivious to most of my commands. Do you know any other way around her? Yes, luckily for you, she is not without vice. On several occasions, Mordecai was able to adjust her perspective with certain treats he procured. And what were these treats made out of? For the same reasons I just told you, I have purged the precise recipe from my memories. But old Gertrude might still remember it. Gertrude? Remembers something? She will, if she has a good day. Maybe. Good luck. Maybe. Поговорить с Гертрудой. Nobody takes what's mine. Gertrude? So, Reginald, my dear fish, so nice of you to visit again. It's Quentin. I apologize, Toya. My vision has worsened over the centuries. Now, what brings you to my bowl? Marley said you'd know something about monkey treats. Always after new recipes, aren't you? But a treat for a monkey? Well, I think I remember something, but, What? I've got this terrible, terrible backache. It's so hard to concentrate. There are things stuck all over my back. If you could just get rid of them, maybe I could remember a bit better. Sure. Набрать черный мох. Опять? Diamonds, rubies, emeralds. Come fishy fishy. Oh, yes. That's the spot. The rod reaches far. Very good. There's just one left. One left. No escape from our bait. Oh, that was the one that was irking me the most. Oh, no wonder. There were patches of black moss stuck in between your ribs. Oh, splendid. That's actually one of the ingredients needed for the treats. And the other one? Soul crab shells and old-fashioned grog. The monkey eats shells? I believe she just substitutes plates with them, feigning a refinement she most certainly lacks. So yes, black moss on soul crab shells, pickled in standard grog. That's what Mordecai used to make her do his bidding. I remember John's fish. Sir Reginald had a certain affection for those shells. Maybe he'll part with a couple of them. Send the fish my regards. Truly, one of the last gentlemen aboard this vessel. I can't talk to Sir Reginald unprepared. I have to think about what I can offer him for his soul crab shells. Да, Will it выполнилось. yield coin? Окей. Так, толкнули немного Квентина цепочку и пойдемте основную цепочку тоже толкнем. Можем же это сделать?
Вообще-то с Марли, ну-ка. I am listening. I know how much it hurts. I know you want it to stop. But what you're trying to do, that's only going to make it worse. I remember everything about him with perfect clarity. Every time I do, I'm reminded that he isn't here now. I'll never hear his voice again. Feel his boots on my deck. I'm sorry, Navigator, but you do not know. I told you I was a war orphan, yes? Did I tell you where from? I'm from Port Royal. I'm one of the few the dead man's fleet pulled out of the burning city. I saw my family burn to ash. My friends pulled me from the smoldering ruins of our house. Most of them died before we could reach the piers. When we sailed away, all I thought was, what if this wasn't real? Just a bad dream. I've closed that wound a long time ago. I have Mordecai to thank for it. You were one of the orphans the captain brought on board. Aye. Saw him lose his hand and all. Reaper's teeth, what a fight. He made jokes about it later. Think he tried to comfort us. Don't worry, eh? Look, I'll just put it in me heart. That's when I wanted to be like him. Someone who can take all the bad life throws at you and still make the best of it. A true pirate, eh? Perhaps. I was too quick to judge you, Navigator. I will reconsider our previous discussion. In the meantime, let us continue on our journey. Agreed? Общались. Блин, а вот интересно, вот они сделали как бы то, что у нас после миссии происходит толкание сюжета такое, да? Но толкание сюжета у нас происходит после миссии, которую мы вот проходим вот в этом зеркале. А в этом зеркале нам нужно пройти 4 испытания. А если мы выберем самые короткие испытания, например, ну, самое короткое это на одно меньше заданий. Вот мы выполнили на одно меньше заданий, нам как бы мы пропустим часть сюжета. У нас же не будет, то есть мы вот у нас 8 квестов должно быть. Что будет, если мы выполним 7 из них? То есть у нас после 7-го должно уже быть последнее, получается, толкание сюжета, и мы пропустим одно, которое будет между 7-м и 8-м. Как это работает? А если мы, например, наоборот 9 квестов сделаем, у нас будет какой-то дополнительный? Или у нас между 8 и 9 будет пропуск? Или у нас там, например, 2 пропуска? У нас тогда... Как это устроено? Интересно. Так, задание Пинкуса. А почему Тоя горит диалог? А почему, кстати, реально Тоя горит диалог? Давайте посмотрим, что он хочет нам сказать. Или он не нам? Поболтать. Опура? А, это то, что мы его цепочку сделали, мы с ним не поговорили, походу. Ephia. Come, we must toast. Gladly. I see you've already prepared the cups. They seem a bit small. Aye, but that is how you enjoy sake. Now a toast to fallen friends, severed ties, and new horizons. Kanpai! Kanpai! Oh, now that had a kick, all right. Enjoy it. It was one of the many things we meant to carry home once our mission was complete. Ah, so this is a memento of your partner. Aye. I held on to it for when I finally achieved my vengeance. But there's no need anymore. Hear, hear. To think we simply carried out the mission. We did not ask for reasons. Kuro and I, slaying a legendary undead captain and claiming his head. We traveled for years. We gathered knowledge. We honed our skills as pirate hunters. Yet in the end, that blind obedience cost me my arm. And Kuro his head. Do you think he'd be content, seeing you happy as you are now? I suppose. We will never know for sure. Well, if Bellamy's soul is still out there, who's to say? Maybe one day you'll run across Kuro again, eh? A toast to that, Ephia. A toast to that. Так. Я хочу уточнить, что такое компай. По-моему, уже не первый раз это слышу.
Компай, что это? С японского. Как понять компай? Ну-ка. В чем здесь аниме? Универсальный японский тост, являющийся пожеланием пить до дна. Угу. Хорошо. А то он звучит немного так. Схожий с другим выражением. Но все вроде нормально. Компай, блин. Так. Поговорили с той. Пинкуса мы делаем точно. Я уже забыл. Нам нужно на остров. Мы, кстати, идем в Альказару, но, возможно, долгий квест. Средний, не, средний, блин, днем. Вот днем будет немного сложнее. Так, и у нас по плану Гран Алькасар, Долг Пинкуса, часть 2. Поехали. Где мы тут? Мы, кстати, вот в правой части были, вот здесь вот были, вот здесь вот в коридорчике. Вот эту часть зачислили, вот эту зачислили. Мы вот тут вот вообще ничего не делали, и вот здесь вот вообще ничего не делали. Пойди где-то сюда, я думаю... Нет. Such a formidable church. But there appears to be no confessor in sight. Confessor? Why should we concern ourselves with such a lowly being? They are trained to perform the maiden's judgment, to see that it is done properly. I have spied one at the gardens. It seems he has taken a stroll. Does my lord think that he could take a peek into that confessor's mind to learn about the maiden's judgment? Learn? A from Pressfar, never. Quartermaster. Oh, well, as usual, only the best for my servants. Avia, would you kindly choose an appropriate landing again? Значит, нам туда надо. О, а тут, кстати, супер рядом есть, лол. Основание башни. Кек. Ну, здесь, кстати, были, вот здесь вот были. Здесь еще не были. Ну, сюда мы пойдем, когда нас сюда отправят. Окей. Так, кого мы хотим брать? Вопрос. Снайпера 3. Ой. О, мы же снайперов качали только что. Берем снайпера и берем, наверное, вот эту штуку. Я не уверен, что мы опять сейчас только одним пинкусом не будем действовать. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что это прикольно все-таки получится. Так, хочу ли я вот эту, кстати, брать? Я ее беру, потому что у нее решимости много. Может, еще раз Зулейду взять? А ее оставить на следующую миссию. Блин, опять той, не хочу той. Каждый раз рандомить той, это такое себе. То это единственный персонаж, который, мне кажется, я до конца игры больше не буду играть. Только чисто решимость на нем забивать. Там в 5, наверное, больше 5 не буду накапливать. Потому что 5 я видел решимость, а вот больше 5 пока что еще нет. Не знаю, можно ли 6 накопить. Так, а мы очень рядышком, кстати, реально. Sebastian, are you certain that you don't want me to say some words of my own when we send you off? I would like it to be a bit more sacerdotal than your usual ramblings, my lord. Ah, Sebastian, what you denote as ramblings is my renowned ability to rally crowds. My lord surely is referring to the time he rallied his sister's wedding party. Yes, of course. The crowd was so enraptured after my speech. Yes. Your sister was very glad you reminded everyone that her spouse was going to be her third attempt at marriage. Так, мы взяли Гаэль. Погодите-ка. Погодите-ка. А тебя кто-то видит? Мужик. Ха-ха-ха, погодите, стоп.
Big problem, big solution. Опачки. Блин, в этого не можем, то что я это услышу. А почему мы не можем? Нам надо... Чё? Связали его зачем? Можно вселиться в него. А он встать не сможет. А как, блять, его поднять? Игра, блин. Зачем мы его связали? Для чего, блин? Как его развязать, игра? И чё, блин? Зачем его связали? А как его, блин, этого? I would like it to be a bit more sacerdotal than your usual ramblings, my lord. Sebastian, what you denote as ramblings is my renowned ability to rally crowds. Видимо, ждем, когда он очнется. После этого в него можно будет вселиться. Он очень долго в сане лежит, прям очень. Все, пришел в себя. Yes. Your sister was very glad you reminded everyone that her spouse was going to... Так, наверх нам делать нечего. Можем переселиться в этого, в принципе. Зулейда у нас нету. Давайте снайпера активизируем. Здесь у нас веревка реально длинная. А? Не докидываем до туда. Так, ну все как бы туда закинули, а самой этой штукой туда пройти не можем. Так, надеюсь, тут никто нас не спалит. Я бы здесь на самом деле остался. Вы же плохо сюда видите? Да, плохо. Я, пожалуй... Ой. Не видит. Хорошо, хорошо. Так. Пройти сюда нельзя. Тут заставили все. Ей. Я думаю, как бы труп спрятать. Наверное, труп даже никто не увидит. Давайте попробуем. Кто? Все, насмотрелись? Нормально, нормально. Так, давайте, знаете кто? Даже здесь Тереза, пускай она подбежит, спрячет трупик, потому что она может тащить его. Этот чел только стоит таскать. Это нам не особо нужно. Единственное, что труп, может быть, стоило оставить, чтобы эта штука могла его лутать. Джекут. Полный джекут. Так. Немножко удлинили. Ой, нет, не колесо. Управление. Точнее, расстановка персонажей по цифрам такая себе. I've seen to Pинкус since he was born. Sebastian was the only servant who remained loyal after the von Presswald estate fell to bankruptcy. Now he is working for the honor of serving our house. My lord, I have followed you under the impression that you would at least attempt to repay me for my services. Sebastian, but I did. It's just that there were so many other necessary expenses to be covered. Like the cakes coated in gold foil? Especially those. Окей. This moment is ours. Так, а что нам вообще надо? Вселиться в исповедника. Исповедник это ты? Может, мы можем так вселиться? Может, это тоже миссия на 15 минут? То есть он где-то вот здесь проходит? На себя. Вот эту штуку нас спали, да? Я помню, кстати, как мы этих чуваков убили, забавно. То есть мы той позвонили, чтобы выманить эту сюда. Блинканулись на нашу штуку сюда. И здесь одновременно позвонили, чтобы выманить эту штуку. То есть такой некий дюк произошел гуделки.
Что мы здесь погудели и здесь одновременно погудели за один гудок. И эти штуки обе стагрили сюда, я их здесь возле кустиков поубивал. Было довольно забавно. Но, естественно, у нас ни той нету, ни кого-то другого, кто умеет заманивать. Хотя нет, один есть, но сразу два места он не заманит. И, кстати, с этой стороны эту штуку зачищать сложнее, потому что сюда мы могли выманить, здесь бы никто не увидел. Теперь действуем с этой стороны, нам надо сюда, что ли, как-то проникать. В целом, это, кстати, закрытая зона, сюда, по идее, никто не смотрит. То есть ее никто не видит, мы можем реально попробовать сюда прокрасться как-то, да? И снайпер какой-то юзался опять. Ну, снайперы, кстати, мы же патроны теперь можем подбирать. Может быть, это сделать его немного пополезнее. Но тут проблема вот этих сородниц в том, что их видит одновременно эта штука обоих. То есть их надо куда-то реально выманивать. Либо убивать эту штуку. Прогностика. Но проблема опять в том, что прогностика... А, только вот это видит. А эту можно отвлечь, кстати. Грохнем прогностика. Реально грохнем прогностика, лол. Ну давайте, я готов. То есть у нас вот эта штука мешает и патруль мешает. Может, патруль еще можем грохнуть? Так, ладно, давайте пробовать, Мне нравится идея грохнуть прогностика. Единственное, труп надо куда-то будет спрятать. У нас трупов... Как назвать? Прятывальщиков трупов нету. А в целом мы можем, кстати, вот этой штукой убить. Потому что у нас эта штука тоже, кстати, прокачана. Она может одновременно убить и сразу же спрятать труп. Точнее, она даже убивает тем, что прячет сразу чувака в пушку свою. Но! Смотрите, эти не смотрят, Все. Действуем. Так. Так. И это бежит добивать. Ну-ка, блин. Сохранимся и исполним. Гениально. Мы спрятали чувака, которого этого были вселены. Давайте тогда и тоже зашедулим. Опа-да. Был прогностик? Нету прогностика. Так вот, блин. Так. А вот эту штуку мы можем, наверное, попробовать оглушить реально, чтобы она тут не шаталась. Что мы оглушаем вроде как надолго. И мы, пока она в оглушении, например, грохнем вот этих двух чувачков, да? Потому что убить мы ее не можем. Нам она нужна, скорее всего. Или мы прямо сейчас в нее селимся. Так, она как? Она, кстати, надолго отвлекается. Ну-ка, блин. Даже никто здесь не палит. Ага, палит. Но. Мы же не просто так снайперы с собой брали. Трупик, дайте трупик спрятать. Да нет же, ну игра. It seems that usually for this procedure they use the beacon of judgment. But this confessor has a lousy memory. He doesn't remember any of the things he is supposed to say. He just reads them off one of those iron slabs that are stored in the scriptorium. Do you think we could acquire such a slab to assure that the words uttered at my judgment are in accordance with the maiden's teachings? Certainly, Sebastian. Additionally, equipment to ignite the beacon is to be found close by. And some iron dust to sprinkle on the remains should be taken as well. These seem to be all the things. Let's get them swiftly. Меня там до сих пор не спалили. Вот теперь спалили. Ready to serve. The future calls. Now.
It's been a while. Teresa, para servirle. Let's get a better view. Все. Найс. Так, а мы эту штуку можем как-то... Мы просто как бы захватили, а вот у нас есть проблема. А мы до сюда доберемся вообще? Или нам теперь другим персонажем действовать надо? Что-то я не понял. То есть мы до сюда не доходим, до сюда не доходим. Так, собрать все, что нужно для надлежащей церемонии. Собрать железную пыль. Взять розжиг. И найти железную пластину. Ни хрена, тут чуваки тусят. Ну ладно, они вроде никуда не смотрят.